Alrighty. Baruch Hashem Yahuwah. Alright, how many have come to hear the word as well? Hallelujah. In addition to worship? Yes? Amen. Amen. Well, I want to apologize Les quiero pedir disculpas because I don't have much to share with you today. porque no tengo mucho que compartir con ustedes hoy. And I'm going to try to go slow Voy a intentar ir lento so I can milk it out. para poder sacarle It's- todo el jugo. Milk is good. Is the camera in the right place? Okay. Last week we did part 1. La última semana hicimos la primera parte, Honey, hand me a pen, please. Of Hands of Honor. manos de estima. How many enjoyed that teaching? ¿Cuántos gozaron de esa enseñanza? I did. Yo sí. Thank you. This week Esta semana we're going to do part 2 vamos a hacer la segunda parte of Hands of Honor. de manos de estima. If you're listening around the world, a special welcome to you guys. Si están escuchando por todo el mundo, una paruja bienvenida especial a ustedes. If you're faithful to our ministry, Si son leales a nuestro ministerio, you're part of our extended family. son parte de nuestra familia extendida. And make sure that when you allow someone to instruct you and teach Y you, confirmen de cuando permiten a alguien más instruirles, enseñarles, make sure that that person was chosen for you by Yahweh confirmen que esa persona fue seleccionada para ustedes de parte de Yahuwah and that he was in fact sent by heaven y que en sí él fue enviado, sea esa persona enviada de los and not firmamentos, someone who just went no simplemente alguien que simplemente fue because he had a microphone porque tenía un micrófono and he failed as a plumber, as an electrician, y falló como plomero o electricista or as a school teacher, o como maestro de escuela and they figured they would give the ministry a y try, pensaban darle al ministerio un especially in the intento, dangerous world of social media, especialmente en el mundo peligroso de los medios where sociales, a lot of tricky, crafty, cunning people en donde mucha gente astuta are waiting está esperando to take you prey. tomarte presa. And one of the ways they do that Y una de las maneras que lo hacen is they want to become your teacher. es que quieren hacerse tu maestro. So you don't allow anybody to teach you Así que no permitas que nadie te enseñe, except the one sent by Yahweh. excepto aquella persona que fue enviada por Yahuwah. Paul said it this way. Pablo lo dijo de esta There are manera. many teachers floating around Asia Minor, Hay muchos maestros flotando por Asia Menor, but I pero yo have begotten you los he engendrado through the Besorah. a través del Evangelio. I'm your spiritual father. Yo soy su ave espiritual. Shaul said Shaul dijo to the congregation a la congregación at Corinth. en Corinto. So this is serious business. Así que esto es asunto serio. You think that now that you're into Hebraic roots that there's so much to learn from so many different people. Piensas que ya que estás en las raíces And there hebreas, is. hay mucho que aprender de tantas personas y lo hay. But you have a teacher, Pero tienes a un maestro, an overseer, a un supervisor that has been assigned to you. que se te ha asignado. To him, you need to know his voice. Necesitas conocer su voz. You need to know his voice. And I'm not saying that to control you or to manipulate you. I don't care if that's irrelevant to me. Y no lo estoy diciendo para controlarte, eso es irrelevante. I'm doing a that mí. to help you. Lo estoy haciendo para ayudarte. If I'm not the one that's been assigned to Si yo you, no soy el que he sido asignado a ti, that's fine. stop. Find the one that has been. Encuéntrate al que sí se te ha asignado. Because when you listen to many voices and many teachers, it's not the voice of the Ruach, it's the voice of confusion, and it's the voice that's setting you up for confusion. Escuchas muchas voces y muchas enseñanzas, muchos maestros, esa es la voz de la confusión que te está preparando para desviarte. And how many know that Yahuwah is not the author of ¿Y confusion? cuántos saben que Yahuwah no es el autor de la That must confusión? mean that the other daddy is the Eso author quiere of decir que confusion. el otro papá es el autor de la There are confusión. only two daddies, Solo hay dos papás, Yahuwah and Lucifer, Yahuwah y Lucifer, Satan. Satanás. So I'm going to try to take what I have Así que voy a intentar tomar lo que tengo and stretch it out y estirarlo so that it lasts para que dure long enough to make a message out of it. lo suficientemente largo para hacer de ello un mensaje. So let's pray that the Ruach
Así que oremos que la Ruach gives us some insight. nos dé algo de I perspectiva. cannot go over last week's teaching because A, I don't have time, B, I don't want to. No puedo repasar la enseñanza de la semana pasada porque en primer lugar no tengo tiempo y segundo no quiero. You should have been listening or reviewing the teaching from last week. Deberían de haber estado repasando la enseñanza de la semana pasada. I'm going to build on that. Así que voy a edificar sobre ello. Mariana, be so kind. I'm going to build on that. Ice water, please. Thank you. I'm not going to review it because you can do that on your own. Right? I mean, you can do that on your own. Amén. So I'm going to try to build on it. Go with me, please, to Numbers chapter 27. And we learned last week that Moshe prayed to the Abba Aprendimos la semana pasada que Moshe le oró al Abba for a leader, para un líder, a shepherd, un pastor, who may lead Israel quien pueda guiar a Israel, quien pudiera guiar a to Israel come in and out on their journeys en sus entradas y partidas de sus jornadas and into the promised land. y a la tierra That they be not prometida. as sheep without a shepherd. Que no sean como ovejas sin pastor. He prayed for a successor, Oró pidiendo a una persona que lo reemplazara, a leader a un líder without a successor sin un reemplazador o is un not a sucesor, success. no es un triunfador. Amén. A leader Un líder without a successor sin un sucesor is not a success. no es un triunfo. Moshe didn't Triunfador. mind there being another to take over. A Moshe no le importaba que hubiera otro que tomara las riendas de su ministerio, But it had to be someone pero tenía que ser alguien who understood the Torah of honor, quien comprendía la Torah, la It had instrucción to de la be estima. someone Tenía que ser alguien who had served Moshe que hubiera servido a Moshe within the Torah of honor. dentro de la Torah de la estima. It couldn't be someone placed in leadership after Moshe's death No podía ser alguien puesto en el liderazgo después de la muerte de Moshe, that may or may not que quizás sí o be a quizás man of no honor. fuera una persona de We estima. learned last week that honor Aprendimos la semana pasada que la estima, is not la cabot no the es same thing as wisdom. lo mismo que la sabiduría. Chokhmah Chokmah is the ability es la habilidad. to recognize the difference. Chokmah, sabiduría es la habilidad de reconocer la diferencia. We read that in today's parsha. Lo leímos en la parashá de hoy. The ability, La habilidad, that's a different kind of person. ese es otro tipo de persona. They live righteous. Viven rectamente, They worship. adoran, They're not caught in the slavery of carnality. no están atorados en la esclavitud de la carnalidad. But that is not honor. Pero esa no es la estima, That is wisdom. eso es sabiduría. Wisdom is the ability to recognize the difference. La sabiduría es la habilidad de reconocer la diferencia. And if you're called to preach and teach and minister to Yahweh's people, you better be different. Y si eres llamado a proclamar, And you better be enseñar smart enough and discerning enough to be able to tell. y pastorear al pueblo de Yahuwah, tienes que ser lo suficientemente inteligente y tener el discernimiento para poder discernir la diferencia. Because when you give honor to a man whose lifestyle and character is a lifestyle of dishonor, Porque cuando le das estima a una persona cuyo estilo de vivir es uno de desestima o deshonor, you're dishonoring the Yahweh. estás desestimando a Yahuwah. By casting honor Al dar estima to men and women of dishonor. a hombres y mujeres de desestima, That is a sin. eso es un pecado. And pretty soon when you honor the dishonorable, what winds up happening is you become one of the dishonorable. Y prontamente cuando estimas a los desestimables, Because birds of a tú feather mismo do flock te together. conviertes en uno de ellos. Porque los que tienen los mismos tipos de... Los pájaros que son iguales se unen. So that seed of honor, that Torah of honor, Así que esa instrucción, Torah de estima, is in your hand. está en tus manos. When you release it to an honorable man or woman Cuando la sueltas a un varón o a una mujer de estima, by serving them, al servirles, by helping them, al ayudarles, by encouraging al them, animarles, by supporting them, al apoyarlos,
Now you're honoring that person. Ahí ya estás estimando Why? a esa persona. ¿Y por qué? Because you are rewarding the Porque difference. estás galardonando la diferencia. You don't tithe to just anybody. No le diezmas a cualquier persona. You don't lend your ears to just anybody No with a prestas timeline. tus oídos a cualquier persona que tenga una línea de tiempo. You don't ask people to pray for you. No le pides a la gente que ore Stop por it. ti. Para de Where hacer did you eso. learn that behavior ¿Dónde from? aprendiste ese comportamiento? You don't know what that person does 6 days a week. Tú no sabes lo que esa persona hace 6 You don't know if they're días a la lascivious. semana. No sabes si son lascivios. You don't know if they have a rebellious heart and they are the cause of 5 congregations that have split because of their divisive personality. No You don't sabes- know where they're from. No sabes si tiene un corazón, You don't know what ruach they're from. un corazón rebelde y que ha causado la división de 5 congregaciones. No sabes de qué ruach vienen. And that's why Shaliach Shaul told young Timotheus, Y eso es por la razón por la cual Sholiach, el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo: in your work as an evangelist, en tu obra como evangelista, lay hands impone las manos. on no man suddenly. No impongas tus manos sobre nadie. de Because not repente. only are they novice, some people novices, Porque no solamente son personas novatas, and they'll make a algunas, mess of the authority that's given to them. pero harán una ruina de la autoridad que se les da. Some men Algunas personas and women y mujeres are dishonorable. son desestimables. And so when hands are laid Y cuando las manos son impuestas for prayer and anointing, para oración y unción, Satan sits there Satanás se sienta ahí and he laughs y se ríe. because you have no discernment Porque no tienes el discernimiento on who to honor and dishonor. acerca de quién es. I ask no one for prayer, Yo no le pido a nadie la oración, but I do pray. pero sí oro. Now, I do ask some people for prayer, Y sí le pido a algunas personas que oren por mí. but let me change that. Déjenme cambiar eso. I don't ask no one Yo no le pido a nadie, unless I know someone. solo que los conozca. Sound better? Suena eso mejor. Sound better. So if I know you're faithful, I know you're loyal, I know you keep your word, I know you're a man or woman of covenant. Así que si sé que tú eres leal, que eres una I know you're not persona up and down, que guardas tu bipolar, like a palabra, yo-yo every day. One day you hate me, eres one day you persona love de me. convenio, y sé que no eres una persona como yo que un yo me One day you odia, love y Jesse, no one day you can't me stand him. amas, You don't even want to be around him. odias a Jesse y otro yo lo amas, no puedes estar cerca de And él. your life is highlighted by ups and downs, left and rights, instability at every turn. Y tu vida se ilumina por la instabilidad a cada esquina. I would not ask that kind of person Yo no le pediría a ese tipo de persona to pray with me. que ore conmigo. I would never let them lay hands on me. Nunca les permitiría imponer sus manos sobre mí. Because in the laying on of hands, Porque en la imposición de las manos there is a transfer of spirit. hay una transferencia de That's ruach. right. That's right. There's a transfer of spirits. Hay una transferencia de espíritu. Gotta be very careful Y tiene uno que tener mucho cuidado. that you don't let anybody lay hands on you unless you know them. Que no permitas que nadie te ponga las manos encima, solo que los conozcas. How many know I'm addicted to massage? ¿Cuántos saben que estoy adicto al masaje? That's one of my addictions. Esa es una de mis adicciones. I've been receiving massage therapy since I was about 19. He estado recibiendo terapia de masaje desde que tenía 19 años. And I've had de edad. many different therapists over the years. Y he tenido muchos terapistas a través de los años. 2 in particular stand out. Dos en particular son los que más sobresaltan. One was a nice Chinese man, Uno era un hombre chino amable, very nice guy. muy amable, And he said, I have no customers. y él dijo, no tengo clientes, Because he's a weightlifter porque era una persona que levantaba and pesas, strong. fuerte. And he says, you sure you want me to give you a massage? Y dijo, ¿está usted cierto que quiere que yo le dé un masaje? Because I don't have any customers. Porque no tengo clientes. I wind up wounding them Acabo lastimándoles instead of helping en them. lugar de ayudándolos. I said, yeah, you're what I'm looking for. Y dije, sí, usted es lo que yo estoy buscando. So I stayed with him, Así que me quedé con él, with a male therapist. Some of Con un you are so terapista finicky you wouldn't even let another guy touch. Some of you men wouldn't even let another guy touch you. algunos de ustedes varones no He permitirían can que touch me ningún wherever he hombre los wants as long tocara. as it's not in the zone. Puede tocarme en cualquier área So- menos en una zona. I stayed with him for about 5, 6. Así que me quedé con él con unos 5 o 6 años. I stayed 5 or 6 years. 5 o 6 años. And he was a born again Christian. Y era un cristiano nacido de nuevo. And I didn't leave him Y no lo dejé, or forsake. ni lo abandoné. Then
something happened and I wound up with an Indian guy. Luego algo pasó y acabé con un hombre hindú. Nice guy. Un hombre muy I do amable. you, I'll do your wife, I'll do this, I'll do this. Le hago masaje a usted, a su esposa. I'll do this. So Esto y esto. I signed up for his massage thing. Así que me registré para su terapia de masaje. And then for about 3 weeks in a row, Y luego por unas 3 semanas, it would be like the old honeymooners. Remember when Norton was rehearsing for when Ralph was rehearsing for the TV show, and they rehearsed every song in the world except Swanee River, and that's the one that they chose at the TV show. It was like that. era como el programa Los Honeymooners, que estaba el personaje principal enseñando para un programa de televisión y practicó todas las canciones menos la que le acabaron pidiendo. So in other words, every week we do some of this, Así que cada semana hacíamos algo así, and then some of this, y luego algo así, and some of this. y algo así. So now I asked Anil, whatever, I forgot the name of his name. I Y le said, pregunté a when does the Anil, massage start? ¿cuándo va a comenzar el He says, no, you masaje? don't understand. Dijo él, no, usted no comprende. This is all part of the massage. Esto es todo parte del masaje. I said, but I have a question for Pero you, le dije, yo tengo una pregunta para usted, if you don't mind me si asking, no le importa que le pregunte. even though the customer's always right. Aunque el Right. cliente siempre está en lo cierto. Why do we start each session Porque comenzamos cada sesión with this? con esto. You know, do you have a fetish? ¿Tiene usted algún interés? Every session started with Cada this. sesión And comenzaba then as así. we progressed, I had papeles, Y luego, papelitas, al progresar, had papers. ponía unos So now papeles every aquí. session would start with him squeezing the papers. Así que cada sesión comenzaba al apretar los I don't know if it's papelitos. Grateful Dead acid. I don't know what's it putting on my ears. No sabía yo lo que estaba poniendo en mis I orejas. thought maybe he was getting it from Jerry Garcia. Pensé que lo estaba consiguiendo de Jerry García. So anyway, every week Cada semana we'd start. comenzábamos. And then he explained to me. And finally, about half an hour into the session, he rubbed the muscles and Y the luego como back. a Okay. 30 minutos entrando a la sesión, hacía He masajes says- sobre los He músculos, la says, espalda. Mr. Marshall, MJ, I Le dije, want señor, I le- want- me I decía el wanted señor you MJ, quiero que usted to relax. se relaje. And this is how I didn't tell you everything. No le dije todo. So when I get you on the table, Así que cuando usted se suba a la mesa, you relax. se relaje. But my father Pero mi papá and his y father su papá are fourth or fifth son generation cuarta o quinta generación. witch doctors. Yeah. And we brujos. practice white magic Y and practicamos white this and white Wiccan La schmicken. brujería Oi, blanca. gewalt, Gott me help. Ay, Dios mío, ayúdame. Where the hell is the exit? ¿En dónde está la salida? I had 4 generations of witch doctors playing with my ears. Tengo 4 generaciones de brujos jugando con mis oídos. I never came back there. Ya nunca más regresé. I lost ahí. his phone number. Perdí su número de I teléfono. lost his address. Perdí su dirección. I refused to let 4 generations of witch doctor play with my ears. Rehusé de permitir que 4 generaciones de brujos jugaran con mis oídos. And then I understood why that was wrong. Y luego comprendí por qué eso era malo. If I had not shut that door, Si yo no hubiera cerrado esa puerta, esa all entrada, that witchcraft toda esa brujería Right. and rebellion against the Most High y rebelión en contra del Altísimo was being transferred. estaba siendo transferida. So I tell you because I love you. Así que les digo porque los amo. Do not let people pray for you who are not walking this walk. No permitan que personas que no estén caminando en este caminar They need to walk in this walk. por Amen. ustedes. Be careful. Tienen que estar caminando en este caminar For your protection. para su protección. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. So I hope I made that clear. I don't mean I don't pray. I do pray, and you should pray. But you want to make sure you're asking people to pray with you that you know are kadosh vessels for Yahweh. That doesn't mean they're perfect, but when they see something, they don't stay in it. They come out of it. Así que espero ser claro. Cuando uno ve algo que no está todo o bien en ciertas personas, tiene uno que apartarse de ellas y no permitir que impongan sus manos o su autoridad o su influencia en su vida. So
Moshe didn't know who Yahuwah would select. Así que Moshe no sabía quién iba a seleccionar Yahuwah. He just knew because he dishonored Yahuwah at the waters of Meribah, which was supposed to be Kadesh. Because of his rebellion, he turned the Kadosh into Meribah Kadosh, or the sanctified waters that he, Moses, made bitter. And by dishonoring Yahuwah, he could not enter the promised land. Wow. Come on now. They were the waters of Kedusha. Él simplemente, Moshe, sabía que necesitaba levantarse un líder, y aunque él no sabía quién iba a ser ese líder, él sí sabía que él se acababa de rebelar en contra de Yahuwah. No lo había estimado allí en las aguas de Meribá, apartándolas y apartando a Yahuwah, sino que ahí fue donde fue en contra de la palabra de Yahuwah y se rebeló. But he muddied those waters. Él ensució esas aguas. And to this know they are known as the waters of Kadesh Meribah. Y hasta hoy se conocen como las aguas de Kadesh Meribah. Sanctified waters Aguas apartadas that became bitter que se hicieron amargas in the wilderness of sin, en el desierto de where we Sin, get the English word sin. de donde sacamos la palabra en inglés sin, This que took es place pecado. in the wilderness of Zin, Esto tomó lugar en el desierto de Sin. Z-I-N. Sin. Are you with me? ¿Están conmigo? Baruch Hashem Hashem. Yahuwah. So Yahuwah knew that in order to replace Moshe as a leader, Sin en inglés quiere decir pecado. Así que Yahuwah sabía que para reemplazar a Moshe como líder, don't miss this, no se pierdan esto, he had to have two main qualifications. ese líder tenía que tener dos cualificaciones principales. One, he was a man who would honor Yahuwah first, according to Matthew 6:33. Primero, que fuera un varón que estimara a Yahuwah primero, de acuerdo a Matthew 6:33. Second, he must be a man who knew that when he honored Yahuwah's servants, it was as if he was honoring the Yahuwah that sent them. Segundo, esa persona tenía que saber que al estimar Those are a the los two siervos de qualifications. Yahuwah, tenía que entender que los tenía que estar estimando como si fueran Yahuwah quien los envió. Esas eran las dos cualificaciones. So if you honor Yahuwah and you want to be in the ministry, you'll never make it. Así que si tú quieres ser Yahuwah y quieres estar en el ministerio, Before Yahuwah is gonna nunca lo release you. lograrás. Antes de que Yahuwah te suelte Into the ministry al ministerio to be all you can be para hacer todo lo que puedas hacer and trust you y que confíe Él en ti, with his people, con su pueblo, you better run tienes que correr and quickly find a man y rápidamente encontrarte a un varón who is currently in leadership and honoring Yahuwah That's que right. actualmente se encuentra en el liderazgo y que esté estimando a Yahuwah, to honor. para que lo estimes a Él. Joshua was not chosen by Yahuwah Yahushua no fue seleccionado por Yahuwah because he only honored Yahuwah. solo porque estimaba a Yahuwah. Joshua was chosen to replace Moshe as an answer to Moshe's prayer. Yahushua fue seleccionado a suplantar o sustituir a Moshe como respuesta a la oración de Moshe, Because he learned the irrevocable, inalterable, inevitable truth. porque aprendió la realidad irrevocable, inalterable, incambiable, The Torah la Torah of honor. de la estima. Mira. Is anybody getting this? ¿Están entendiendo You've esto? got to find someone, a man or woman of Yahweh in your life to honor him all the days of your life and all the days of his life. You can't cut covenants. You can't break your word. Right. Come Tienes on que now. encontrarte a un varón, a una persona de Yahuwah, a quien estimes toda la vida de él y toda tu vida. No puedes cortar convenios ni romper tu palabra. It's to your own detriment. Es para tu propia destrucción. There were many men in Israel that were faithful to Yahuwah, Habían muchos hombres en Israel leales a Yahuwah, but none had the ruach of Yehoshua pero nadie tenía la ruach de Yahushua and Caleb. y Caleb. They were not. They showed their maturity and their character not only by being faithful to Yahuwah, Enseñaron su carácter no solamente y su lealtad no solamente al serles leal a Yahuwah, but to his servant. pero a su siervo. Any of this make sense? ¿Están entendiendo? If you try to escape what I'm telling you and you would try to circumvent what I'm telling you, you will never fulfill the abundance that Yahuwah has in your life to be his ambassador. We are all his ambassadors. Si tú estás
He loves his ambassadors. He flourishes them with gifts. He flourishes them with provision. Hallelujah. But he's going to ask you the question before I release all this to you. What man of Yahuwah that is currently serving me are you honoring? That's right. That's right. Come on now. Before he releases all that to you. Antes de que Yahuwah te suelte todo lo que Él tiene para ti, He's going to ask you. Él te va a preguntar, What man or woman are you honoring? ¿a qué varón o a qué hembra estás estimando? But I'm trying to be humble, Estoy intentando ser but it's humilde, not going to help me teach. pero no me va a ayudar a enseñar. So if I'm honoring a sister who needs groceries, Así que si estoy estimando a una hot que That's necesita That's comida, comestibles, esto, that's part of loving eso es parte del aprecio the weak and the poor. de los débiles y los pobres. But you can't substitute that Pero no puedes sustituir and at the same y time al mismo tiempo dishonor the leader. What I'm desestimar trying to al say to you líder. is that Lo que estoy intentando decirte es que to be the new leader, para ser el nuevo líder, to be the new worshiper, el nuevo adorador, to be raised up in his service, para ser levantado en su servicio, you're going to have to humble yourself vas a tener que and I have to humble humillarte. myself Y yo he tenido que humillarme a mí mismo and make sure y confirmar that my honor is not reserved que mi estima no es reservada for people para las personas that I'm comfortable with con quien estoy cómoda. Cómodo. or for people that make me feel relaxed O solo con personas que me relajan and not stressed out. y no me estresan. No. Part of the road to honor Parte del camino a la estima is to honor es estimar the leaders a los líderes of the body. del cuerpo. People on Facebook don't get this. La gente en Facebook no entiende Most of esto. them, some do, but most of La them. mayoría no lo comprende. Algunos sí. Because if I can pick and choose who to honor, Porque si yo puedo seleccionar a quién estimar, I'm never going to enter their reward. nunca voy a entrar en su galardón. Joshua honored the leader of the people, Yahushua estimaba al líder del pueblo and he became the leader. y se convirtió en el líder. You follow me? ¿Entienden? If we pick and choose to honor the people that we can get something from or that can help us when we're homeless or when we're on the street, that's nice. You know, we ought to help one another. We ought to love one another, but don't ever think that that is kingdom honor. Kingdom honor is given to those that Yahuwah has first honored, and he's waiting for you to honor them. Si escogemos solo estimar a las personas que nos Why are you ayudan, looking at me that way? que nos quieren, que nos sacan de nuestros problemas, You don't believe what de I'm nuestro telling you? tiempo de dificultad. Then do it your own way. How's that working out for you? Great. Amen. Come on now. Dreams never fulfilled. Los sueños nunca cumplen, Careers never develop. nunca se cumplen, nunca se desarrollan las carreras. Marriages that never blossom. Los casamientos nunca prorrumpen en su grandeza. We've tried it our way. Hemos intentado lo de nuestra So if manera. whatever I wanted, Así que donde quiera que yo quería, I would achieve yo llegaba a alcanzar through the Torah of honor. a través de la estima de Honor, la instrucción de la estima. hodu and kavod, Jodú y Kabod will take you te llevarán where talent can't. a donde el talento no te puede It'll llevar. take you where ability won't. Te llevarán a donde la habilidad no te puede llevar. no Find te the puede leader of Yahuwah's people to be faithful, honor to the rest of the days of your life. Not a week, not 2 weeks. Anybody can be honorable for a week. For the rest of the days of your life, and he will see to it that you are a success and that you are one of the successors. Encuéntrate a un líder, a una persona, a un siervo de Yahuwah, a quien estimar, y no solo por 1 o 2 semanas o unos cuantos meses, pero para el resto de tu vida. Y Yahuwah confirmará de que tú llegues a ser un triunfador y un sucesor. We have the law of honor, Tenemos la Torah, la ley de la estima, the seed. la semilla. While it is in your hand, Mientras que esté en tu mano, you honor yourself. te estimas a ti When you mismo. release the honor Cuando sueltas la estima to a leader of the people of Israel, a un líder del pueblo de Israel, okay, you are releasing the seed estás soltando la semilla and inheriting your future. y heredando tu futuro. As long as it's in your hand, as long as you're not honoring a leader in Israel, Siempre y cuando no estés estimando a un líder en Israel. that's what you have to show for your life. Eso es lo que tienes para comprobar de tu vida. That seed. Esa semilla. That's what you have. Eso es lo que tienes. When you release that seed, Cuando sueltas esa semilla, you get your future. recibes tu futuro. How do you get your future? ¿Cómo recibes tu futuro? Access.
a través del acceso. I'd rather have access Yo prefiero tener acceso than money, que dinero, cars, carros, bank accounts, cuentas bancarias, money markets, mercadeo de dinero. stock. Because all those things are perishable. Porque todas esas cosas se acaban. Are you with me? Yep. But when you understand the Torah that's at work, the Torah of honor, Pero cuando uno comprende la Torah que está ahí funcionando, la Torah de la estima, you have access. tienes acceso. Abundant. What's easier? ¿Qué es más fácil? To work as a hairstylist ¿Trabajar como estilista de cabello and make $50 a day y ganar $50 al día? and not even break the barrier of the middle class Y ni siquiera prorrumpir por la barrera de la media clase, de la clase media, and work hard, y trabajar or duramente. find someone who's already a O billionaire encontrarte a alguien que ya es un billonario, that understands quien comprende the principle of honor, el principio de la estima, and you begin to honor them y le comienzas a estimar, and you're faithful to them, y eres leal a esa persona, and now you have access to them. y ahí ya tienes acceso a ellos. And then when you can't pay your hospital bill and you can't pay your Y bills, cuando no puedes cobrar o cubrir what does tus the rich gastos, man do? ¿qué hace el hombre rico? He takes care of you. Te cuida. My mother worked in the Empire State Building for 40 years. Mi mamá trabajaba en el edificio Empire State She was a Building, poor woman. por 40 años. Era una mujer pobre. A good year was $30,000 a year. Un año placentero se ganaba $30,000 al año. But she ran and managed the office of Baco Pero ella administraba la oficina de Baco and Arnold Gumowitz y Arnold for Gumowitz. 30 years. Por Stable, 30 faithful, años. not running, not Estable. running, not relocating, Leal. not moving every 2 weeks. No reubicándose ni moviéndose cada 2 semanas. And then when she got sick Y cuando se enfermó and she had y diabetes tenía diabetes and she lost her y toes perdió su dedo and she had amputations, y tuvieron que cortarle. he su paid for her dedo. trip to Boston Ella pagó su viaje a Boston. He- Él pagó su he viaje paid de ella a Boston. for her surgery, Él pagó por la cirugía. whatever de Medicare ella. wouldn't cover. Lo que Medicare no cubría. When she was too sick to work, he would send a cab from Manhattan to Queens to pick my mother up, round trip every day by taxi. Cuando mi mamá se enfermaba, él enviaba un taxi para levantarla y llevarla a casa de nuevo después de que acabara de trabajar. She didn't have to take the bus or the subway. Nunca tenía que tomar el camión o el camión o el autobús. Because my mom, Ni porque mi mamá, not a believer, no siendo creyente, was still working todavía estaba trabajando and operating y operando in the Torah en la Torah of honor. de la estima. Right. Wow. Think about what I'm saying. Piensen en lo que estoy hablando. When you have access, Cuando tienes acceso, you can access puedes tener acceso what you need a lo que necesitas at any time. en cualquier momento. When you cut Cuando cortas and you y dishonor desestimas and you break y covenant quebrantas and you convenio, break word quebrantas and tu you break palabra, promises, promesas, you can't access your future. no puedes tener acceso And a then, tu and then you're going to futuro. blame Yahuwah Y luego vas a culpar a for Yahweh playing favorites por jugar a los favoritos, instead of sticking the course en lugar de mantenerte en el curso and running y huir to find his leaders a encontrarte con sus and líderes serve him. y servirle a You don't él. serve man, you don't worship man, No sirves al serve him hombre, no le sirves al hombre ni adoras al hombre, le sirves a while at the Yahweh. same time Mientras que al mismo tiempo not serving him alone and isolated, no sirviéndole solo y ni aislado, but honoring man. pero estimando al hombre. You can take your service to Tú Yahuwah puedes llevar tu servicio a Yahuwah and put it under the covering of y righteousness ponerlo bajo la cobertura de la rectitud and get the full blessing of Joshua y recibir la braca bendición entera de Yahushua and Elisha. y Elisha. Why did Elisha have a double portion ¿Por qué tuvo Elisha doble porción of the Ruach of Elijah? de la ruach de Eliahu? Elisha Elisha had a double portion tuvo doble porción of the Ruach of Eliyahu Hanavi. de la ruach de Eliahu el profeta. How did that happen? ¿Cómo pasó eso? You're not ¿No listening. estás escuchando? Some of you are wandering off. Algunos se están desviando. Remind me to spike that coffee next time with ginger. Recuérdenme de ponerle jengibre a ese café la próxima vez. Come on now. Come on now. How many have heard of Elisha, ¿Cuántos han oído de Elisha? servant of Elías, Eliyahu? siervo de Eliahu.
He Eliseo, perdón, did siervo de Elías. anything Eliyahu needed. Él hacía todo lo que necesitaba Eliahu. He didn't worship man. No adoraba al hombre. He didn't pray to man. No le oraba al hombre. He didn't bow down to No se man. postraba delante del hombre. But he understood Pero comprendía that one day que en un yom, the cherubim los querubim and the Merkavot, y las the mirkabot chariots of Israel Los sent carruajes by the Father in de heaven, Israel enviados por el in whom there is no variableness or shadow of turning, en que no hay variación ni is sombra de coming from my cambio. master, Está viniendo por mi maestro, Eliyahu Hanavi. Eliahu el profeta. And when the chariots of fire, Y cuando esos carruajes de fuego, the Merkavot, las mirkabot, take my master se away, lleven a mi maestro, I'm going to need voy a necesitar 2 times the authority and 2 times the power for these rebellious Israelites from the house of Jezebel and her seed to listen to me. 2 veces la autoridad y 2 veces el poder para que estos rebeldes de la nación de Israel me escuchen. So he got the talit Así que consiguió su talit and the spirit. y la ruach. Joshua Yahushua is about to get the spirit, está a punto de recibir la ruach, not from Yahuwah. no de Yahuwah. You're going to miss this Se van now. a perder esto, From Moses. sino que de Moshe. See, there's a spirit Ven, hay una ruach that comes for faithful service que viene por causa del servicio leal and honor. y la estima. We all have the Ruach. Todos tenemos la The ruach. Heavenly Father, through Yeshua, gives the Holy Spirit, the Ruach HaKadosh, to everybody. El Abba firmamental da de su ruach a todo mundo, But the double portion, pero la doble porción, the authority to la teach, autoridad de enseñar, the authority and the mantle to have followers la when you autoridad teach, y el manto de tener seguidores cuando enseñes, comes viene from learning the Torah de aprender la Torah of honor. de la estima. You ever heard of Elisha? ¿Han oído de Elisha? How did Elisha get twice what Elijah had? ¿Cómo fue que Elisha recibió 2 veces la porción de lo que tenía Eliahu? Yahuwah didn't go, Yahuwah no dijo, good morning, Holy Ghost. buenos días, apartado. Oh, the Holy Ghost, come on. He says, in proper proportion Dijo en proporción apropiada. to how you were faithful to my servant, En la relación a cómo tú fuiste leal a mi siervo, I'm going to reward you. te voy a galardonar. You were faithful to him. Tú fuiste leal a él, You were loyal to him. fuiste leal a él. You could have done ministry on your own, but you chose to do his ministry and not your own. Your life was a life of honor, and now I'm going to reward you, not with my Holy Spirit, which you already have, but 2 times what I give to everybody else, because I'm going to give you what Elijah has. Pudiste haber hecho el ministerio, tu propio ministerio, pero decidiste vivir en la Torah de la estima y hoy te voy a dar no solamente lo que tenía él, pero doble porción de lo que él tenía. Because Elisha Porque Elisha learned aprendió the Torah of honor. la instrucción de la estima. Yeshua said, if you're faithful in another man's work, you'll be faithful in your own. Yeshua dijo, si eres leal en la obra de otro varón, serás leal en tu propia Yeshua obra. said, if you have not been faithful in another man's work, Yeshua dijo, si no has sido leal en la obra de otra persona, de otro varón, who's going to give you your own? ¿quién te va a dar tu propia obra? Oh, you could have your own, Oh, puedes tener la tuya, but it'll be a chorus of 1. pero será el coro de una sola persona. It'll be assembly of 2. Será la asamblea de 2. How many know there are a lot of leaders who are leading right now, but in mere fact, they're only taking a walk? ¿Cuántos saben que hay muchos líderes que están liderando, pero de hecho solo están caminando solitos? Because if you're a leader and you look behind and you don't have any followers, you're just taking a walk. Porque si eres un You know anybody líder like that, Amos? y ves hacia atrás y no ves a personas que te están siguiendo, estás simplemente tomándote un paseo. You know any people who are self-proclaimed leaders and then there's no one following? ¿Conoce usted de alguien, amos, que son autoproclamados líderes, autoproclamados, pero no hay nadie quien los esté siguiendo? And the reason I think they're a leader is because, and no one's following them, is because what's holding them back is themselves. They have not learned the Torah of La honor. razón por la que piensan que son líderes y no hay nadie que los esté Let me show you siguiendo es something. porque no han aprendido la instrucción de la estima. Déjenme enseñarles algo.
Someone that has learned the Torah of honor Alguien quien ha aprendido la Torah de la estima can make in the world puede hacer en el mundo $1 million $1,000,000 anytime they want en cualquier momento que quieran, because they understood certain principles, porque comprenden ciertos principios, like opium. tal como el opio. What is opium? ¿Qué quiere decir opium? Other people's money. El dinero de otras personas, Honor. la estima. So if you're broke and you understand the Torah of honor, you can go anywhere in the world and be faithful and honorable to a leader, whether it's in business, government, sports, and you will have access to what he has. I'll say that again. You won't have to steal it and grab it, but you're going to have access to what he has. Así que si comprendes la ley de la, Mi de casa la es tu casa. estima, Mi carro es tu carro. puedes ir a cualquier parte en el mundo. Mi dinero es como tu dinero. Sujetarte a cualquier varón, a cualquier líder, ya sea en el área de deportes, de negocios, cualquiera que sea el área, te sometes a esa persona y de inmediato ganas acceso. So Moshe Rabbeinu prayed, Así que el rabino Moshe oró, Yahuwah, Yahuwah, put another shepherd pon a otro pastor to take them in. que los haga entrar, los lleve. I dishonored you. Yo te desestimé. Here's how he prayed. Aquí es como oro. Forgive me, Father. Perdóname, Abba. I dishonored you. Yo te desestimé. Find someone Encuentra a alguien more worthy than me más digno que yo, who understood that by honoring you, quien comprenda que al estimarte a ti, they would also have a track record of honoring me. igual hubieran tenido un historial de haberme And estimado Yahweh a said mí. to Moshe Y Yahuwah le dijo a Moshe, in Bamidbar 27:18, en números 27:18, take Yehoshua, toma a Yahoshua, a former nobody before he started serving you. un nadie antes de que That's why they comenzara call a him the son of servirte. none. He was a big fat zero. Por eso le llamaban el hijo de none, de ninguno, era un cero, A era nadie. man in whom is the Ruach. Un varón en quien está la Ruach. Now I'm going to translate to this. Voy a traducir This is esto. not the Holy Spirit. Esto no es el espíritu de Ruach. You could be a faithful man or woman and understand the Torah of honor without the Ruach. Puede ser un hombre o mujer y entender la If ley the de world la understands it, estima why don't sin we? Si el mundo lo entiende, ¿por qué nosotros no? Let me read this to you in the Hebrew. Déjenme leerles esto en el hebreo. Verse 18. Verso 18. Vayomer Yahuwah el Moshe. Kach et Yehoshua ben Nun. Take Yehoshua. Ish asher ruach bo. A man that carries a spirit. Toma Yahoshua, un varón que lleva una Ruach. You're not listening. ¿Me están escuchando? The spirit is not the Ruach HaKadosh. La Ruach no es la Ruach apartada The de spirit Yahuwah. is a spirit of love, fidelity, and longevity to you, Moses. Sino que es una Ruach de To longevidad, you. de lealtad a ti, Moshe. Are you following me? That was Yeshua's Ruach that others didn't have. Esa era la Ruach de Yahshua que otros no That wasn't the tenían. Holy Spirit. Esa no era la Ruach. Everybody has the HaKadosh. Holy Spirit Todo el mundo tiene la in Ruach different HaKadosh, ounces, different measures. en diferentes medidas. You have the Holy Tú Spirit. tienes la Ruach HaKadosh. I have it. Yo la tengo. Everybody has it in different measures. Todos la tienen en diferentes medidas. It is said of Yeshua, Adon Yeshua, to him was given the Ruach without measure. Se le dice del Adón Yahshua, a él se le dio la Ruach sin medida. So my question to you is, what are you carrying? Así que mi pregunta a ti es, ¿qué es lo que llevas tú? What are you carrying? ¿Qué llevas? That Ruach that Joshua was carrying Esa Ruach que llevaba Yahoshua, Josué, was service era el servicio and honor y la estima to a very flawed man. a un hombre muy fallo. Moses was a very flawed man. Moshe era un hombre muy fallo, Very flawed. muy fallo, Angry. enojón, Bitter. amargo, A loner sometimes. a veces un solitario, A murderer. un asesino, A hater of Egyptians. odiador de los egipcios. He hated people. Odiaba a la gente, Resentment against his father resentimiento en contra de su papá and his mother, y su mamá, Pharaoh's daughter. la hija de Faraón. Like you and you and me had a lot of issues. Así como tú y yo, tenía él muchos problemas. But that is not an excuse Pero eso no es una excusa to dishonor, para desestimar, to talk about, to accuse, para hablar, para to acusar, gossip, para chismear, to slander. para hablar mal. Joshua found the majesty Yahoshua encontró la majestad working in his life. trabajando en su vida.
not the shortcomings. no las fallas. Honor magnifies value. La estima magnifica el valor. Dishonor La will desestima. always get back to magnifying and talking about the shortcomings. Siempre se regresará a hablar de las fallas y I'll say that again. los errores. Dishonor La will desestima. might throw a compliment once in a while, Quizás eche un complemento de vez en but in cuando, the end pero al fin de will cuentas magnify the shortcoming in another. magnificará las fallas en otra An persona. honorable person Una persona estimable will glorify and magnify the difference, engrandecerá y magnificará la diferencia, meaning Yahuwah's work in them. queriendo decir la obra de Yahweh en ellos. Then they will reward the Y difference. luego galardonarán la When they diferencia. reward the difference, Cuando galardonen la this is where my time is. diferencia, This is where my time is. Aquí This is where my viene kids are. mi This is where my tiempo. home is. This is where my Mi life is. tiempo, When they mis reward the hijos, difference, mi casa, cuando galardonan la diferencia, they gain access because now they're honorable. ganan acceso porque ya son estimables. And that's what Elisha did. Y eso es lo que hizo Elisha. He may not have been the best to take over, Quizás no era el mejor para asumir la responsabilidad, but he had given Eliyahu pero él le había dado a Eliahu the honor la estima that no one else gave him. que nadie más le daba. And so what Yeshua's walking, people that are honorable walk around. La gente que es estimable camina alrededor, They walk around caminan alrededor with a different spirit. con una ruach diferente. Wouldn't you say that's a different spirit? Que no dirían que esa es una ruach Most diferente. people are complainers. La mayoría de la gente This sucks, se you queja, suck, he sucks, my murmura. mom sucks, you suck, this sucks, I'm out of here, he's a hypocrite, he's a redneck, he's a liar, he's a racist. Oh yeah, you ever meet people like that? Blah, 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 every third word. Cada tercera palabra es una queja. That's right. They don't have the recognition and the requirement No tienen el reconocimiento ni los requisitos that it takes que requiere. to magnify not the faults, Que se requiere no magnificar las fallas, but recognize the difference. pero reconocer la diferencia. And then go out of their way, not to suck up and brown nose, but to reward the difference for their own benefit and for the kingdom's benefit. Y luego de ir de su camino, desviarse When you're my friend, para book it. galardonar la Write it down, diferencia. book it. Cuando ustedes son mis When you like me amigos, as a person, not just as a leader, Cuando people les will call you a ven brown noser. como People personas, will no accuse you como of sucking líderes. up. La gente los va a llamar personas que andan queriendo encontrar el favor. And it's at that point Y es en ese momento that you're going to see if you're a man or woman of honor. que van a ver si son hombre o mujer de estima. Because you've learned what Joshua has learned. Porque aprendieron lo que ha aprendido Yahushua. That Ruach was his seed Esa ruach era su semilla. to reward Moses A galardonar a Moshe with his faithfulness. con su lealtad. That's what that Ruach was. Eso es lo que era esa ruach. Okay? But see, unlike those who criticize you for sucking up to me, Pero a diferencia de aquellos que los Where are acusan por estar queriendo ser... They haven't learned the principle of honor. ¿En dónde están ellos? No han aprendido la ley de la the house is estima. in disorder. La casa está en Your temple desorden. is in El disorder. templo está en desorden. Your career is in Su disorder. carrera está en desorden. Their minds are in disorder. Sus mentes están en Not because they're desorden. being punished, No porque estén siendo castigados, because they think you can honor Yahweh on your own. porque piensan que pueden estimar a Yahuwah And so solito. rare is the individual. Así que raro es el individuo. Joshua, Yahushua. Yehoshua, Elisha. Elisha. This is not the Ruach. Esta no es la ruach. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. as Yahuwah lives, Así como vive we all have the Ruach. Todos tenemos a la ruach. Korach had the Ruach. Korach tenía la Korach ruach. was a Zadokite Korach era un descendiente from the de sons of Kohath. de los hijos de Kohat. Okay? He had all the breed, he had all the DNA. Tenía el ADN, But Joshua walked around being different. pero Yahushua caminaba de manera diferente. In the natural, he brown-nosed Moses. En la esencia, He sí, did whatever he was told. hacía todo lo que se le decía. Right. But in the process of being a servant, Pero en el proceso de ser un siervo, he released that Ruach, soltó a esa that ruach, seed, esa semilla, and he inherited not just Moses' position, y heredó no solamente Moshe's la posición position. de Moshe,
but his future. pero su futuro. Yahuwah will take your future Yahuwah tomará tu futuro and give it to someone y else. se lo dará a alguien If you don't más. quickly learn the Torah of honor, Si no aprendes rápidamente la Torah de la he will estima, take your future Él tomará tu futuro and give it to y se another. lo dará a otro. Honor is the key to your La future. estima es la clave a tu futuro. Moses dishonored Yahweh Moshe desestimó a Yahuwah and lost his y future. perdió su futuro. Joshua never lost his honor Yahushua nunca perdió su estima for Moshe por Rabbeinu. Moshe nuestro maestro. Not only entered where Moshe could not, Y no solamente entró donde Moshe no podía, but took over Moshe's future. pero asumió el futuro de Moshe. That's not a bad deal. Eso no es un trato malo. If you're faithful Si tú eres leal in the Torah of honor, en la Torah de la estima, not only will you be a no success, solamente serás un triunfador, you'll take over pero asumirás what should have been responsabilidad theirs. de lo que debió de haber sido de ellos. Wow. Remember I told you this last week? ¿Se acuerdan que les dije esto la semana pasada? If a man has 5 wives, Si un hombre tiene a 5 esposas, I'm not talking about anybody here, y no estoy hablando de nadie aquí, even some of you got 20. aunque algunos de ustedes tienen 20, You want to know the one he's gonna love the most? ¿saben a cuál va The a one amar with the más? biggest breasts, right? La Wrong. que tenga los senos más grandes, The ¿sí? one with the biggest bank Equivocado. account, right? La que tenga la cuenta Wrong. bancaria más grande, ¿sí? No. The one that honors him La que lo estima more than the other. más que las demás. Why are you looking at me that way? ¿Por qué me ven así? That's so true. Come I didn't do anything to you. Yo no les hice nada. It works that way. Funciona de esa We're manera. human. We're just human. Somos seres humanos. It works. That's the way it works. Funciona así, así es como funciona. Okay, so there was a different seed. Así que- There was a different way of life for Yehoshua. Había una semilla diferente, una manera de vivir diferente para Yahushua. And watch this. Y vean esto. He says, take that Él difference. dijo, toma esa diferencia, Let's recognize it, reconozcámosla. and now we're going to reward it. Y hoy la vamos a galardonar. And just like when I hung publicly for the sins of the world, I'm not going to recognize the difference in Joshua privately. So I'm going to rub Israel's face in it because they're going to see the difference in Joshua and in everybody else. Y así como yo We're going fui to do this colgado- thing publicly. Y así como yo fui colgado en público, vamos a hacer esta cosa públicamente. Mamá. Vamos a galardonar la diferencia que hay en Yahushua, Mamá. estimándolo delante de todo el pueblo para que ellos todos vean Mamá. lo que él ha hecho y lo que se está haciendo por él. Moshe, you're not going to go into the LDS temple, into the choir room. You're not going to go take Joshua into the choir room behind the LDS baptismal and lay hands on him so he could take over the red underwear and he could take over the Freemasonry in the temple. No, baby. We're doing this in the open. Esto no se va a hacer en secreto, sino que se va a hacer abiertamente, en público, So that all Israel may shema and perceive. para que todo Israel pueda shema, oír y percibir. My brother Chris in Miami. Mi fraterno Chris en Miami. Maybe there's some things he does differently. I entrusted a congregation to him. I expect him to do things differently. Quizás hay cosas que él hace diferentemente. Yo le encomendé una congregación. Yo espero que él haga I wouldn't las have it cosas any de other manera way. diferente y no lo optaría yo porque funcionara de cualquier otra manera. Brother Gabe in Miami, in Fort Lauderdale. Gabe en Fort Lauderdale. That's the other congregation we planted. Esa es la otra congregación que sembramos. He's doing things completely different, things that I would never even dream of doing. Él está haciendo cosas diferentes que yo nunca hubiera soñado haber hecho. But that would make him better than me, Y eso lo haría mejor que yo. or vice versa. O viceversa. But one thing about Chris, Pero una cosa de Chris he understands es que él comprende the Torah of honor. la Torah de la You know estima. how he became the leader of the Miami group? ¿Saben cómo llegó a ser el líder del The grupo de man Miami? never Ese hombre was part nunca, of any rebellion or conspiracy or lashon hara against me. nunca formó parte de He would sit there ninguna quietly, rebelión, maybe one, ni lashon hara en but contra he de would mí. never. He would always walk in honor. Siempre caminaba en la estima. Come on. So when it was time for me to move on, Chris, you're the new leader. Así que cuando Well, how did that happen? para que yo 'Cause avanzara, there was- dije, Chris, ustedes There was a son different líderes". ruach in you. ¿Y cómo aconteció eso? Porque había un ruach diferente, una ruach diferente en él.
And of course, the enemy will always say, hey, Chris, how come you always agree with him? So I don't always agree with him, but I always love him and honor him until such a time when I'm not supposed to honor him, which means I'll be 6 feet under, so I might as well keep honoring him. Y la gente preguntaba, ¿por qué Chris usted siempre lo estima a él? ¿Por qué siempre está de acuerdo con él? Y dice, no, yo siempre estoy de acuerdo con él y seguiré estando de acuerdo con él, estimándolo hasta que esté 6, y dejaré de desestimarlo hasta que esté 6 pies abajo. Moshe wasn't the high priest. Moshe no era el sumo ministro. Verse 19. Verso 19. Bamidbar 27:19. Números 27:19. Take that different kind of a man Toma ese tipo de hombre diferente who has lived his life before me and before thee, Moshe, with honor, with kavod, with hodu, que ha vivido su vida delante de mí y de ti, Moshe, con kavod, con estima, con hodú, and let's reward the difference. y galardemos esa diferencia. Let's set him up Establezcámoslo before the priesthood, delante del ministerio, the high priest el sumo ministro of Kohath de Kohat and Aharon, y Aharón and later Zadok, y luego de Tzadok, before the entire community, delante de la comunidad entera, and give him a commandment. y démosle una orden It reads as follows: que es como sigue, V'hamadeta oto, you shall place him y lo pondrás lifnei Eliezer HaKohen, before Eleazar the priest, delante de Eliezer, el sumo ministro, Velifnei kol ha'edah, and before all the y assembly. delante de toda la congregación, And you shall vetzivato oto, you shall order him, y le ordenarás, command him. lo ordenarás. So if he had been dishonoring Moshe and Moshe told him, show up with Eliezer because we have to do something, he'd go, who are you to tell me what to do? I have a personal relationship with God and I have my own ministry and I can succeed without you. Oh, and then Joshua would never have showed up, would he? That's right. That's Entonces, si Moshe le hubiera dicho a Yahushua, He would have missed his time. He would have missed his appointment. He would have missed his opportunity. Perhaps he had come into the kingdom, Esther 4:4, for such a time as this. Hallelujah. si Moshe le hubiera dicho a Yahushua, preséntate en este tiempo porque vamos a hacer algo aquí con Eliezer y la congregación llega a tiempo, entonces si Yahushua le hubiera dicho, no, tú no eres nadie para decirme qué hacer, yo no te sigo a ti, yo tengo mi propio ministerio, yo sigo a Yahuwah directamente y no me puedes decir qué hacer, él se hubiera perdido su cita con Yahuwah. Yahushua is now receiving his future promise Aquí Yahushua está recibiendo su promesa futura, that once belonged to Moshe, que una vez le pertenecía a Moshe, who fell short quien falló of the Torah de la Torah, of dishonor. de la desestima, And because he never lost his honor, y por cuanto él nunca perdió su estima, as Moshe did, así como la perdió the Moshe. priesthood is called in to be a witness. El ministerio es llamado a ser testigo. The priesthood, El ministerio, the legitimate priesthood, el ministerio legítimo, not the Pharisees who teach you to watch the moon no los fariseos que te enseñan a observar la luna, and make the calendar start in Rosh Hashanah que te dicen que el calendario comienza en Rosh Hashanah and tell you can't be Israel unless you receive their rabbinical ordination. y dice que no puede ser Israel sin que reciba su There's ordenación. no honor there, rabinical. friend. Ahí no hay estima, amigos. We read there in 1 Corinthians 7 today. Leímos eso en 1 Corintios capítulo If 7. you're called Hoy, into Messiah without being Jewish, uncircumcised, si eres llamado Mashiach sin ser circuncidado, sin ser judío, don't run to the rabbis to convert to Judaism and become circumcised legalistically. no corras a los rabinos That's what we para read ser today in the parsha. circuncidado, hacerte judío legalísticamente. Eso es lo que leímos hoy en la lectura. Verse 20. Verso 20. And I'm sorry, the end of verse 19. Le'enehem. Moshe, do all this in front of Eliezer before their eyes. Right before their eyes, because I want to teach the people the principle and the Torah of honor. Le'enehem. Do it before their eyes. Y Yahuwah le dijo, Not in "Haz secret." esto le'enehem, delante de sus ojos, números 27-19, no en secreto, delante de su vista. What did Yeshua say? Que dijo Yahushua, When you do your alms and your giving and you're serving Yahuwah in secret, the Father will do what? He will reward you openly. Yahshua dice que cuando des tus ofrendas, cuando hagas tu servicio a Yahuwah en secreto, Él te galardonará abiertamente. You honor His kingdom. Tú estimas su You reino, honor His leaders. sus líderes, Not just in public on Shabbat, no solo en público y en Shabbat, Right.
But when you get together privately, pero cuando se unan and privadamente, he will reward you openly. y Él te galardonará abiertamente. When Yahweh brings reward, Cuando Yahuwah trae el galardón, don't miss no this. te pierdas esto, He brings reward openly. trae el galardón abiertamente. You do your service and your honor to men of Yahweh and to Yahuwah. Tú haz tu Quietly. servicio a Yahuwah y a los varones de Yahuwah calladamente. But when it's time to lift you up Pero cuando sea tiempo de and levantarte, and for you to inherit your exaltarte, future, para que heredes tu futuro, he's going to call the Kohanim. Él va a llamar a los He's going to Kohanim, call the Edim, which are the a los witnesses. Edim, los testigos, And everyone will y recognize todo el mundo reconocerá that you were chosen que tú fuiste seleccionado and favored y favorecido with the oil of favor, con el aceite del favor, even above your fellows. aún más allá que tus amigos. Because when you could have sat around on the sofa gossiping and slandering the leaders that Yahweh has assigned to you, you defended them. You didn't get involved with that. Your honor was in secret, but your reward before the priesthood and all Israel is going to be in the open. Porque cuando pudiste haber sentadote en el sofá, chismear y a calumniar acerca de los líderes And de those who sow Israel, discord and tú rebellion in optaste- secret will die in their isolation. tú Mark my optaste- words. Tú optaste por estimarlos y respetarlos, y aquellos que deciden abandonar la Torah de la estima morirán You will learn solos this y en lesson. aislamiento, y aprenderán esta lección. You'll learn it the easy way or the hard Lo way. aprenderán de manera fácil o de la manera difícil. You'll learn it. Want to know why? One of the reasons Jesse is being raised up? ¿Saben por qué es una de las razones I'm que not gonna Isha get está personal, siendo okay? levantado? Y Nothing no to do voy with me. a hablar personalmente, no tiene nada que ver conmigo. His father, can I say this? Su abuelo, ¿puedo decir esto? His father was a jerk. Su papá era un Yes? hombre A malvado, major jerk. un hombre malvado And an abuser to the max. y un abusador a lo máximo. But in the end, Pero al fin they were in shalom. estaban en Shalom And he always sought to honor him, y siempre buscó estimarlo, even from a distance. aún a distancia. That's one of the reasons. Y esa es una de las razones. There's never an excuse to dishonor. Nunca hay razón para desestimar. There's never an excuse. Nunca hay excusa. Honor doesn't magnify the shortcomings. It recognizes and is ready and happy to reward the difference. La estima no magnifica las fallas, sino que está lista y dispuesta para exaltar la diferencia. Look at verse 20. Vean el verso 20 And please don't miss y this. por favor no se pierdan esto. And you shall put your honor, Y tú pondrás tu dignidad, tu estima whoa, that you have from me que tú tienes de mí upon him. sobre él. See, he already has the honorable ruach. Él ya tiene la ruach de Now, estima. don't miss this. Y no se Now, pierdan Moses, esto. you're not going to need it anymore because you're going to be croaking pretty soon. Moshe, ya no la vas a necesitar porque ya Now, estás listen. a punto de morir. Now, take your honor Toma tu dignidad tu and put it estima, on top of his y honor. ponla sobre él. We call that a Encima de double él. layer. Eso lo llamamos una doble capa. That's the spirit of Elisha. Esa es la ruach de Elisha. You take the honor that he has Tomas la estima que él tiene already ya for Yahuwah. para Yahuwah, But because Joshua honored you, pero por causa de que Yahushua te estimó a ti, I'm not going to let you die with that no honor voy a permitir que mueras con ese because where you're going, you're not going to need it. porque a donde tú vas no lo vas a necesitar. Publicly, we're now going to take that honor Públicamente vamos a tomar ese because Moses, you estima, were different. porque Moshe, tú fuiste diferente. You conducted a marriage ceremony between me and an entire nation when I married all my wives at the foot of Mount Sinai. Nobody else ever did that. And so you've got that honor. Now take it and put it on Joshua. Moshe, tú hiciste algo diferente, tú me estimaste a mí al hacer una ceremonia de casamiento entre mí y todas mis novias Israel. Nadie más hizo tal cosa similar. Entonces voy a tomar tu estima y la voy a poner por encima de la que ya tiene Yahushua. So what's 1 plus 1? Así que es 1 más 1, What's 1 plus 1? que es 1 más 1. That's the double portion. Esa es la doble porción. That's the double portion. Esa es la doble porción. You can serve Yahuwah alone and have honor. Puedes servirle a Yahuwah solito y tener estima. But if you want a double portion Pero si quieres una doble of porción honor, de estima,
you're going to have to vas a tener honor the leaders. que estimar a los líderes. See, I could be here. I can give you false humility. Yo les puedo dar una humildad I could say, falsa. well, you know, when you drive someone to the grocery store, Podría decir, o cuando lleven a alguien a hacer sus compras de comida, when you change someone's tire, cuando cambien las llantas de you alguien, know, when you mow someone's lawn. cuando corten el césped de alguien. I could say that. Yo les podría decir But I eso, wouldn't be doing you any good. pero no les estaría haciendo ningún favor. I'd be lying to you. Les estaría mintiendo. Okay? I'm being honest with you. Estoy siendo We should do that sincero. because we are brothers and sisters. Deberíamos de hacer eso porque somos fraternos y And Yeshua fraternas. said, if you love your brothers and sisters, all men will know that you're my Talmidim. Y Yahshua dijo cuando We amen y should do that. aprecien a sus Mow each fraternos y other's lawn. We fraternas, should do el that. mundo va a saber que son mis talmidim. We don't Sí, get honor deberíamos from de that. hacer eso, cortar el césped del uno del otro. De eso no se recibe la estima. Honor is among the leaders of Israel, La estima está entre los líderes de Israel. like Chris. Como Chris, I see the honor in his life. yo veo la estima en su vida. The man was honorable El hombre fue estimable to others. a otros. Now I'm going to honor him. Y hoy lo voy a estimar a él. And now you get access. Y hoy reciben acceso. That's my point. Ese es mi punto. I could do this in false Yo humility, podría hacer esto en la humildad falsa. but it might be easier. Sería quizás más fácil. But I don't want to steal the principles Pero from you. no quiero robarles el I don't want to steal principio. the benefit from you. No quiero robarles el provecho. When you help Colette, when you help Sophia, you're doing a mitzvah. Cuando ayudan a Colette, cuando ayudan a And a- Sofía, están haciendo una mitzvah, And a mitzvah shows love and una obra. and compassion Y esa and obra enseña el aprecio y la compasión empathy. y la empatía. But if you want the access Pero si quieren el acceso and the Torah of honor, y la Torah de la estima, there's no shortcuts. no hay vías And if you cortas. can't honor me, that's fine. Y si no me pueden estimar a mí, todo. Find someone you can. Búsquense But a alguien don't a isolate. quien sí pueden estimar, pero no se aíslen, Because there's no honor in that. porque no hay estima en ello. There's no honor in that. No hay estima en ello. Baruch Hashem. He says, put the honor upon him that you have, Dijo, pon la dignidad sobre él que tú tienes, so that all the congregation para que toda la congregación may hear and learn honor. pueda oír y aprender de la Yahweh estima. wants to teach the Torah of honor to everybody, Yahweh quiere enseñarle esta Torah de estima a todo el mundo, not to a select few. no solo a unos cuantos The seleccionados. reason that he was rewarding the difference in Joshua publicly, listen, Yahweh was hoping that there were other Joshuas out there that would respond. He wanted them to enter the blessing of the Torah of honor. La razón por la cual ¡Aleluya! Yahweh estaba haciendo esta ceremonia públicamente es porque él estaba esperando que hubieran otros Publicly. Yahushuas ahí entre la congregación que quisieran entrar en esa ley de la estima y en su triunfo. The widow of honor, the woman of honor, La mujer, la viuda de estima, says, I don't have much to give. I'm not a preacher. I'm not a proclaimer. I'm not a shepherd. dice, no tengo mucho But- que dar, no soy predicadora, no soy proclamadora. But I have a no house. soy I have a pastora, car. Pero tengo una casa, un carro. And when I sell it, 10% is going to your Y ministry. cuando yo lo venda, el 10% I'm going to va a honor su you in my ministerio. life even though I've never met you. Los voy a estimar Whoa! aunque nunca los We don't do hemos that. visto. Eso no lo hacemos. We don't do that. Eso no lo hacemos. Honor a leader that the Ruach has showed you is righteous, Estimar and a maybe you've líder. never met that person. Estimar a un líder There are women out there like that. a quien Yahweh te ha enseñado es tzadik, es justo. And Y hay they personas así allá and they afuera. love the rest of us Y nos aman al resto de nosotros through the a access través del acceso, of the ministry of honor. del ministerio de la estima. Right. Wow. You can't pray for everybody. No puedes orar por todo el mundo. You're a human being. Eres un ser humano. You don't remember everybody's need. You don't remember everybody's name. No conoces la necesidad ni el nombre de todo el mundo. Yes? Sí. So who do you think are the people you're going to pray for? Así que, ¿quiénes son las personas que piensas por qué piensas que vas a orar? Human nature. Es la esencia humana. The ones who honor, who you honor. Son aquellos a quien tú estimas. So when you honor them, Así que cuando los estimes, you have access tienes to acceso whatever they have. a lo que ellos tengan. And so when prayer Y comes, cuando viene la oración, they remember you in prayer. ellos se acuerdan de ti en la Not because you oración. gave $20. No porque hayas dado $20. They just remember you. Simplemente se acuerdan You de have ti. access. Tienes acceso.
Not because they're ignoring everybody else. No porque ellos estén ignorando a todos los demás. It's just a Torah principle. Es simplemente un principio. Listen, this is at work whether you tap into it or not. Y esto está funcionando. That's what I'm trying to tell you. Si te conectas a ello. If you don't believe a single word I say, it don't matter. This is a principle that is actively working. The world knows it. You take care of Trump, he takes care of you. They know it. Si tú no quieres aceptar y recibir lo que te estoy diciendo, no importa. You campaign for him, he'll campaign for you. Funciona en el mundo. Si tú estimas a Trump, él te va a estimar a ti. Only we don't know it. Solo nosotros no lo sabemos. You know why we don't know it? ¿Saben por qué no lo sabemos? Because here comes that humility. It goes like the chin Porque up, aquí va esa humildad. shoulders square. Sube uno la We don't barra. serve men. Uno cuadra los hombros y dice, no servimos a los Only hombres. the Ruach tells me what to do. Solo la Ruach me dice qué hacer. Well, how come we don't see the kingdom operating that way in Scripture? ¿Y por qué no vemos al How come we don't see the kingdom de esa operating that way in manera en la Scripture? escritura? That must mean you must be operating out of your own glove compartment. Eso quiere decir que estás funcionando de tu propia voluntad. Amén. Because the manual reading has to do with men. Porque el Honoring manual que tú men. estás Serving leyendo Yahweh through being faithful to men. tiene que ver con los hombres. You must be Sí, reading a debes manual from servir your a glove Yahweh compartment. It's not this manual. a través del servicio a los hombres. Well, I have you to know I don't need no manual. I serve Emmanuel. Yo le hago saber que yo no necesito un manual. Well, maybe yo time to put sirvo away the a- e-manual and get to the real written manual. Pues quizás es tiempo de poner And stop getting your manuals by email. y leer el manual y dejar de recibir tus Let me manuales teach you a través something. del correo. No, I'm not going to let you lay hands on me or teach me anything No, no voy a dejar until que I see some enseñes, honor in your life. ni me pongas tus manos hasta que yo vea la estima en tu You want vida. you want to be like that Indian doctor that tickled my ears ¿Quieres ser with como ese papelitas? doctor hindú que me hizo I got rid of him. cosas a los oídos? Me deshice de él. I don't want anybody giving access in my life that hasn't learned the Torah of honor. Yo no quiero darle acceso a nadie en mi vida que no haya aprendido la Torah de la estima. That's right. So now he's I don't know what he's doing. Así que no sé qué esté haciendo hoy él. Maybe he found some poor Jewish people who don't know no better, Quizás encontró algunas personas pobres judías que no entendían and he's massaging their ears. y está haciéndole masaje a sus But I oídos. tell you one thing, he's not massaging my ears. Pero les digo algo, que él no me va a masajear mis oídos. Hello? You don't lay hands on somebody? No You don't impongan ask sus him for manos, prayer? no No. le pidan oración a nadie. If you know there's a woman who's dedicated to Yahweh or serving Yahweh, like that sister here in town, and I hope she's listening, Sister Belma, she's a godly, set-apart woman. Heck yeah, you go to her and say, hey, listen, I know at night you're not in the street selling your body and peddling in porno. Do me a favor, I need prayer, lay your hands on me. Of course. Y si conocen una persona que You se need sirve a wisdom, you need Yahuwah discernment. y que se ha dedicado su vida We need al discernment. Todopoderoso, como la Jod que hemos conocido, Velma, vayan a ella y sí, pídanle oración. Necesitamos discernimiento para saber quién es quién. He's rewarding the difference publicly that there may be other Joshuas who respond. Él está galardonando la diferencia públicamente para que si hay otros Yahoshuas entre el pueblo, respondan al llamado. Verse 20. Verso 20. V'natata mehodecha, and you shall grasp some of your hodu. Hodu le Yahuwah, yeah, and hodu le Moshe, ki hu gam ken tov. Not quite as tov as Yahuwah, but he had some. So he had hodu. Y pondrás Same word, algo de hodú. tu hodú, de tu estima sobre él. Take your honor, Toma de tu dignidad, tu estima, alav, on top of him. encima de él. Take your majesty, Pon tu majestad. Strong's 1935. Strong's 1935. Take your majesty, your Toma honor, de tu majestad, tu estima and your zeal, your vigor for me, y tu fervor por mí and put it on him. y ponla sobre él. And let him walk with a double layer Y que camine con doble porción, doble capa, in front of the entire Edat Bnei Israel. enfrente de toda la congregación de Israel. Verse 21. Verso 21. And he, meaning Yehoshua, Y él, Yahushua, the recipient of this ceremony, the rewarding of honor. el recipiente de esta ceremonia, que fue el galardonar de la estima. This is a reality show. Este es un show de realidad. Yahuwah is showing us the reality of the Torah of honor. Yahuwah nos está enseñando la realidad Yes. de la Torah de la estima. The prophets are involved, the priests are involved, all the people are involved. This is not being done in the laundry room of the Mormon temple.
Los profetas están involucrados, los ministros están involucrados, el pueblo está observando y está involucrado. Esto no se está haciendo en secreto en los atrios del templo mormón, where we learn all the secrets of the compass, en donde aprendemos todos los secretos del compás, and to wear red underwear while we're praying to Zebulun. y a usar calzoncillos rojos mientras que le estamos orando a Zebulun. Yahuwah honors publicly. Yahuwah estima públicamente. You honor in private, Tú estimas en privado, not just on Shabbat, no solo en el Shabbat. and He will reward you openly. Y Él te galardonará And abiertamente. people will think you're being rewarded for brown nosing, but the truth is you're being rewarded for the Torah of honor. La gente piensa que te están galardonando por el Well, I don't want to get pero too la close to the realidad es que leaders te están because they're going to galardonando accuse por me la of Torah sucking de la up. estima. Guess what? Who cares? People already hate you. La gente ya te odia. Do most people you meet like you? La mayoría de la gente que te conoce te quiere. Do all of your family like you? ¿Te quiere toda tu familia? Actually, most don't. En realidad la mayoría no. Most people in my family don't like me. La mayoría de la gente de mi familia no me quiere. And when I used to celebrate Christmas with Uncle Stanley in Manhasset, Y cuando yo antes celebraba la Navidad con mi tío Stanley, I'd get a $100 bribe every Christmas. recibía un soborno de $100 cada Navidad. There was a big fat box, Había una cajota grande. so I thought I was getting a big Toys R Us. You Así know? que yo pensaba que me iba a dar un juguete And there was grande. a $100 bill with a little note. Y había ahí un billete de $100 con una notita. Stop preaching. Deja de predicar. It was Christmas. Era Navidad. He didn't want me teaching about the Christ Y child. no quería que yo enseñara acerca del niño Cristo. Is it possible my uncle was a pagan? ¿Será posible que mi tío era un pagano? It's his Christmas. Era su Navidad. Jewish Christmas. He was Jewish. Judía, él era judío. And he would give me a gift on the condition that I would agree to stop preaching. Y me daba un I preached regalo too, I con la talked too much, condición and I preached too much. que dejara de Who said predicar. amen? Yo hablaba demasiado y predicaba demasiado. Who said amen? I talked too much and Yo I hablaba preached too much. mucho y predicaba mucho. Every Christmas he'd give me a $100 bribe to get me to shut up. Cada Navidad me daba un regalo de $100 para callarme. Do you think the bribe worked? No. ¿Creen que funcionó el soborno? I don't think it worked. Oh, hallelujah. Verse 23. Verso 23. And Yehoshua shall stand tall Y Josué se levantará altamente before Eliezer, the true Aaronic high priest, delante de Eliezer, el Cohen Hagadol who de Aarón. you honor him and reward him for the difference, but the priest will inquire Galardónalo y recompénsalo por la diferencia, pero el ministro preguntará to exactly what that reward will be. para exactamente saber qué What? es ese galardón. He will seek judgment Buscará juicio from the Urim de los Urim and the Tumim. y Tumim. The Urim in Hebrew means the lights El Urim en el hebreo quiere decir los resplandores, las that would luces give guidance que hubieran dado guianza on the breastplate of the Kohen sobre el Hagadol, pectoral del Cohen on the Hagadol, breastplate sobre el pectoral of the high priest. del Cohen Hagadol, sumo ministro. Watch this. Vean esto. He will inquire of the lights Él preguntará de las luminarias before Yahuwah delante de Yahuwah at the Kohen's word en la obra del Cohen, la palabra del Cohen and at Joshua's word. y en la palabra de Yahoshua. Will the Israelites go out? Irán los israelitas At man's word, en la palabra del hombre, they will come in. entrarán Both he ambos él and all the children of Israel y todos los hijos de Israel with him. con él. So the priest is going at this ceremony of rewarding the difference. Así que en esta ceremonia de galardonar la Watch this. diferencia, vean esto. I will reveal the honor. Yo revelaré la I will estima, reveal the prize. revelaré el premio, I will reveal the reward. revelaré el galardón. As the breastplate lights up. Así como el pectoral se No, alumbra. no, 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 no. All the 12 tribes and then the Urim, the Urim and the Todas las 12 Tumim, tribus. the lights would go. Dude, Las luminarias se the encendían. Bible codes existed before you were born. Los códigos de la escritura existieron antes de que tú nacieras. The Bible codes that scholars have found in the Torah Los códigos- used to walk around in lights on the breastplate of the high priest. Those were the codes of Yahuwah's voice illuminating the garments of the priest. Los códigos que han encontrado los eruditos en estos tiempos existieron aún antes de que ellos existieran, ya que se prendía el pectoral con las luminarias y las joyas de las 12 tribus de Israel, dándole guianza
a los ministros de Yahuwah. He would speak through Eleazar, Hablaría a través de Eleazar, through the Urim. a través de del Urim. Urim is plural for lights. Urim quiere decir luces, las luminarias. And before Yahuwah, Y delante de Yahuwah, at Yahuwah's word, en la palabra de Yahuwah, to the high priest. al sumo ministro. So what is going to give Joshua the reward? Así que, ¿qué es lo que le va a dar a Yahushua la recompensa? The light La luminaria and the word. y la palabra. Whoa. Hashem Yahuwah. Double honor. Doble estima. Who's the light? ¿Quién es el resplandor? Yeshua HaMashiach. Yahushua el Mashiach. Who's the word? ¿Quién es la palabra? Yeshua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. In the beginning was the word was with Yah, and the word was Yah. Amen. John 8:12. I am the light of the world. Juan 1:1, Juan 8:12. He that follows me will not walk in darkness, but will have the Urim of La life. luminaria del mundo, el que camina Through the high en priest, tendrá Yeshua. tinieblas, pero caminará en el resplandor del mundo a través del sumo ministro Yahushua. Eliezer represents Yeshua Eliezer representa a Yahushua as the light of the world como la luminaria del mundo, and as the word of Yahuwah. como la palabra de Yahuwah. And at the light and the word, Y en la luminaria y en la palabra, Joshua will be led. Yahushua será guiado por ella. As Joshua leads, Así como guía Yahushua, in and out, in and out, in and out, entrando y yendo, the people will follow. el pueblo le seguirá. Yeshua is there Yahushua está ahí through Eliezer. a través de Eliezer. Yeshua is there as the light of the world. Yahushua está ahí como la luminaria del mundo. Yeshua is there as the milta of the word of Yahuwah. Yahushua está ahí como la milta, la palabra The de Davar Yahuwah. Yahuwah. La Dabar Yahuwah. And he is determining Y está decidiendo the reward el galardón for that por ruah esa ruah that Joshua ran around with con la que caminaba that was Yahushua, unlike anybody else's ruah. que era diferente a cualquier otra ruah de cualquier otra persona. So he was a brown noser. Así que sí, estaba buscando el favoritismo. And in the process of recognizing the Torah of honor, Y en proceso de reconocer la Torah de la he estima, separated himself se apartó a sí mismo from his brothers. de sus fraternos. Then the high priest is called into action Entonces el sumo ministro se llama la acción to consult the codes. para consultar los códigos. Can we do that again for the kids? To consult the codes Para consultar los códigos of exactly what his reward is going to de be. exactamente cuál va a ser su galardón. Because the reward's coming from Yahuwah Porque el galardón viene de through Yahweh Yeshua, a través de Yahushua, Eliezer, Eliezer. which means El will help Y us quiere decir, Él nos ayudará determine the reward. a decidir el galardón. Elazar. El azar. Yo boy, you're not going to give Joshua the reward you want. Tú no le vas a dar a Yahushua el galardón que tú Elazar. El azar. El is going to help you through the light and the. Él te va a ayudar a través de las luminarias. This is not Morse code. This is Yaakov. Es Not el código de Yaakov. 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 No Yaakov. Jacobes. Yaakov. Yaakov. YAHCODE. Yaakov. In other words, this is a witness to Israel of the Torah of honor, and the reward is yet to be determined. Esta es la Torah de la estima de Israel y el galardón todavía está por decidirse. Let us get Elohim's help Consigamos la ayuda de Elohim to determine the reward. para decidir cuál es el galardón. Verse 21. Verso 21. Velifne, no translation, please. Velifne Eliezer HaKohen Yamod. Before Eliezer the Kohen, you must stand. Lo b'mishpat, before his judgment, and the judgment of Ha'urim, the Urim, the lights, Lifnei Yahuwah, before Yahuwah. Al piv yetzu ve'al piv yavo. Based on the word of Yahuwah and the codes through the lights and through the priest, he and all Israel, the Kol Bnei Israel, Ito, with Joshua, they're all in the same spirit. They all follow Joshua as Joshua follows Yeshua. They all follow Joshua as Joshua follows Yahuwah. And all the congregation will follow Yeshua as he is led by the word and by the light. He'll go in and out of Canaan, in and out of this city, in and out of Jericho, in and out of Ai, in and out of all those places based on the light and based on the word. Amen. Go ahead. Sorry. He'll go in and out of those places based on the light and based on the word. Yahushua entrará e irá por todos esos lugares
guiado por la palabra y por el resplandor. This is eventual Zadokite oversight. Esta es la supervisión eventual de los descendientes de Tzadok. Because the sons of Eleazar around the time of King David became the Zadokites. Porque los hijos de Eliezer en el tiempo de David se convirtieron en los descendientes de Tzadok. And the Zadokites still have the codes Y los descendientes de Tzadok siguen teniendo los códigos for the Moadim. para las fiestas. Can you fix my cup, please? My cup runneth over. Hello? Who's got the Urim and the codes about Shabbat and the feasts? The sons of Eleazar. ¿Quién tiene los códigos del Shabbat y de las fiestas? And what are they Los looking to hijos do? de What are the Eliezer. Zadokites ministry looking to do ¿Y today? qué está buscando hacer el ministerio de Tzadok hoy? To give honor. Dar la estima. To give honor. Dar la estima. They were honoring Joshua. Estaban estimando a Yahushua. They were officiating over his honoring Estaban ceremony. oficiando sobre su ceremonia de estima. Come on now. Don't miss this, friends. This is a public rewarding of the personal difference. Esto es un Joshua, galardonar público he didn't serve man. de la Listen, diferencia. he didn't serve or worship Moses. Ya que Yahushua no He servía ni adoraba a Moshe, served the difference. pero que él servía la diferencia. He served. Él Come here servía to my ministry to serve. a la diferencia. Vengan aquí a mi ministerio. Don't serve me because I'm me. No me sirvan a mí porque soy yo. Serve me because something in you Sírvanme por causa de que hay algo en has ustedes seen the difference. que ha visto la diferencia. And then stick around Y quédense and reward the y difference. galardonen esa diferencia. That's what service is. Eso es lo que es el servicio. It's not sucking up to a man or worshiping a man. No es lamber a un hombre ni adorar a ningún hombre. It's tapping into the Torah principle of honor Es de conectarse al principio de that estima de will la reward Torah, some and neglect others. que galardonará a unos y ignorará a otros. Those who find the Torah of honor will find their future. Aquellos que encuentren la Torah de la estima Those encontrarán who su don't learn the futuro. Torah of honor will die saved, and that's it. Aquellos que no encuentren la Torah de la estima morirán redimidos, pero eso es todo. I don't want to die saved, and that's it. Yo no quiero morir redimido y eso es todo. I want the rewards, the fruits. Yo quiero los galardones, quiero los frutos. Don't you want to be great in the kingdom? ¿Que no quieres ser grande en el reino? Yeshua said. Yahshua lo dijo. He said, when you love, Dijo, cuando when you amas, serve, cuando sirves, you'll be greatest. serás el mayor. He didn't say it's wrong to be great in the Él kingdom. no dijo que era malo ser el mayor en el reino. He says, when you serve Él dijo, cuando sirves in another man's work, en la obra de otro varón, the easy thing to do, la cosa fácil the de human hacer, thing to do, la cosa humana de hacer, the emotional thing to la do, cosa emocional que hay que hacer, is to get offended, isolate, and establish your own work. es ofenderse, aislarse, establecer su propia obra, Or you could be like Chris. o ser como Chris, Or you could be like Daryl. o ser como Or some of Daryl. you had problems with Daryl. I don't have a problem with it. I knew the man was called. Algunos de ustedes tenían problemas con Daryl, yo no, yo And sabía que ese hombre es llamado, He honored me for 9 years. y él me estimó por 9 años, And today he has his own group y hoy tiene su propio grupo. in Tennessee. En I Tennessee. couldn't stop him. Yo no lo pude impedir, Nor would I want to stop ni him tampoco lo quería hacer, from having his own group. de tener a su propio grupo. Well, how did that happen? ¿Cómo pasó eso? 9 years. 9 años. 9 years. 9 años. The man honored me. El hombre me estimó. Why are you looking at me that way? Porque me ven así. Amén. Okay? And the man's blind. Y el hombre está ciego. The man's a little bit overweight. El varón está un poquito pasado de peso. Honor La estima. overlooks shortcoming Ignora esas fallas. and magnifies Y magnifica the difference. la diferencia. And Yahweh rewarded Y Yahuwah lo galardonó that difference. a esa diferencia. He doesn't reward everybody's got to have it all together. Él no galardona que todo el mundo tenga que tenerlo todo organizado. Same thing in my life. Lo mismo en mi vida. When I tried to have a ministry, I had nothing. Cuando intenté tener un ministerio no tuve When I had to humble nada. myself after I tried to get a job in Paris and asked the guy who I taught and discipled to be my rabbi and my pastor, even though thankfully it was only a year, that was my ticket to honor. I'm glad it wasn't 10 years. I don't think I could have taken it. Cuando me humillé después de intentar obtener un trabajo en París y tuve que regresar pidiendo That's like trabajo Yahweh al asking varón me. que yo levanté que fuera mi rabino por un año y Yahuwah me permitió
someterme a él. to go down to Miami and submit myself to Chris for 5 years. Es como si Yahuwah me pidiera ir a Miami por 5 años y someterme In the a natural, Chris I would por 5 scream, años. no, what are you talking about? He was my student. En lo normal yo gritaría, no, ¿qué pasa? Él fue mi estudiante. But pretty quickly I would discern that Pero prontamente yo discerniría. Yahuwah is getting ready to release my future Yahuwah here está preparándose para soltar mi futuro. so that I have an opportunity to tap into the already active Torah of honor. Chris, can I come down and join your congregation? Para que yo tenga chance See, de I would pick up conectarme. on a critic. What is Abba up to here? You know, what's he doing here? Yo me pondría a meditar, ¿qué está haciendo aquí el Abba? ¿Qué quiere de mí? Remember that year we gave? ¿Se acuerda de ese año que dimos? That was hell. Eso fue un infierno. Ordering me around, telling me what to do. I built that ministry. I rented the storefront. I trained him. I led his mother to Yeshua. I led his whole family to Yeshua. I got his brother-in-law delivered from drugs. Conseguí que su cuñado fuera liberado de las drogas. And I personally put him in a program and paid for his entrance and got him into a hard-to-come drug program. Remember all that? Personalmente lo puse yo en un And I got to go programa back there and sweep. para poder ser liberado de sus Remember, he wouldn't even give me the adicciones. microphone. Y se acuerda que regresé yo a barrer, ni siquiera me daba el He wouldn't even give me micrófono. the microphone. No me daba el Come micrófono. on. So I was angry. Así que estaba yo enojado. I was angry. Estaba enojado, But I didn't understand. pero no lo comprendía. Yahuwah was saying, yo, dude, Yahuwah me dijo, oye hombre, stay here for you. quédate aquí. I want to teach you a few things. Quiero enseñarte unas cuantas cosas. Because I had walked in dishonor to other leaders before and I was not ready. Porque había caminado yo en desestima a otros líderes anteriormente y no estaba yo listo. And Yahuwah made sure Yahuwah confirmó that I'd be held back. que yo fuera retenido. And I was. Y sí, fui retenido. Even though I was the best teacher, Aunque yo era el mejor maestro. I'm being honest with you. Y les estoy siendo sincero. But I was not ready to be promoted. Pero no estaba listo para ser promovido. You remember those days ¿Usted se acuerda de esos tiempos? in Howard Beach. En la playa de Ozone Park. Howard. Nobody in that congregation, including the rabbi, can teach like I can. Nadie en But esa that did not congregación, qualify me to be a leader. incluyendo el rabino, podía enseñar como yo, pero eso no me calificaba para ser un líder. Verse 22. Verso 22. And Moshe did as Yahuwah commanded Y Moshe hizo como ordenó Yahuwah, him. como le ordenó. He took Yahoshua Tomó a Yahoshua and set him before the legitimate high priest Eleazar y lo puso delante del legítimo sumo ministro Eleazar and before the whole congregation to reward the difference. y delante de toda la congregación para galardonar su diferencia, la diferencia. 23. 23. And watch this. Y vean esto. He laid his hand upon Y him él impuso su mano sobre él and gave him a charge, y le dio un cargo, as Yahuwah spoke, así como habló Yahuwah by the hand por la mano of Moses. de Moshe. Now don't miss this. No se pierdan esto. How did Joshua become Joshua? ¿Cómo llegó a ser Yahoshua? The hands of honor. A través de las manos de la estima. The hands of honor. Las manos de la estima. Not his own hands, not his own feet, not his own mouth, not his own intelligence, No sus not his own propias library, not his own No books. sus propios libros, no su propia inteligencia, no su propia librería, no sus propios libros, Not his own talent no su propio talento or good looks. o su Yah knows I didn't get into the ministry because of that. o su buen parecer. Yahuwah sabe que yo I'm no like entré al 3 bowling ministerio a balls causa put de eso. together. Soy como 3 pelotas de Can we boliche talk? unidas. I need some help right now. Podemos hablar, yo necesito algo de ayuda. Can we talk? Podemos hablar. You know what my mother used to tell me? ¿Sabe lo que mi mamá me decía? Moshe, Moshe, you have no neck. usted no tiene cuello. Excuse me? ¿Perdone? What do you mean, Mom? I'm like ¿Qué 6'8", quieres 7. decir, mamá? What do you mean I got no neck? ¿Cómo que, qué quiere decir It's like a con que no bowling tengo ball. cuello? It's like a bowling ball that sits on the shoulders. Sí, es como una pelota de boliche. Then I que have está another sobre bowling unos ball hombres. here. Y aquí tiene And I otra won't tell you where the pelota third one is. de boliche. It's like 3 bowling balls put. Son como 3 And Yahweh pelotas de made me boliche put 3 bowling balls together. unidas. So Yah knows I am not a sholiach because of my looks. Así que Yahuwah sabe que yo no soy un sholiach por causa de mi buen parecer. Now I may be prepared for the bowling de league, mi aspecto, quizás esté preparado para not la for the liga de major leagues. boliche, No, no para las my looks didn't prepare me for the major ligas leagues. Mi aspecto no me prepara para las ligas mayores. But the way the good Lord done put me together, Pero de la manera que el amo me asambleó, I'm ready to go bowling. estoy listo para ir a jugar boliche. Am I right, Jesse?
See, now you know why Jesse's faithful. And Benjamin's faithful. Because they want to go bowling. Oh, that's why you guys are some of my biggest supporters. You want to go bowling. Well, why didn't you say it? Do you have your own shoes? Tienen sus propios zapatos. You want to? I don't have them. I gave them up. I ran out of powder. They smell. I had to give them up. Oh, now it makes sense. You seeing me as a bowling ball. Huh. Some Torah of dishonor, of honor. My God. Now I'm offended. I'm leaving. Right. I'm offended. Ya me ofendieron. Oh! You wanted to go bowling. Why didn't you say so? ¿Por qué no lo dijeron? I'm offended. Me Bye. ofendieron. Hasta luego. You know, people leave congregations because someone doesn't look at them. Someone doesn't say Shabbat Shalom. Someone ignores them. Someone, Easily offended. the craziest stuff, man. Hay personas que se van de congregaciones porque nadie les dijo nada, no les dijeron shalom, los miraron de cierta manera, cosas locas. All right. Now watch. Vean esto. The honor that came to Yahushua and the public reward La estima que vino a Yahushua y ese galardonar público, officiated by the true priesthood oficiado por el ministerio real, was displayed and a lesson taught to all Israel fue una enseñanza a todo Israel through the hands of Moshe. a través de las manos de Moshe. What precious hands. Qué manos tan preciosas. Those are the hands of honor. Son las manos de la estima, The double honor la doble estima that would not go from Moses. que iría de See, Moshe. it wasn't a demon laying hands on an assistant, No era un demonio imponiendo sus manos a un asistente, like the guy that was playing with my ears. como el varón que estaba jugando con mis oídos. No, No, he was taking the honor estaba tomando la estima of 109, well, 80 to 120, of 40 years of faithfulness to Yahuwah and blessing. He was literally transferring his reward. You're not listening. De 40 He was años de literally lealtad a Yahuwah. transferring his reward. Estaba literalmente transfiriendo su recompensa. I'm glad Perdón. Yo estoy contento that we're building this community together. que estamos edificando esta comunidad. And one day my reward is going to be given to someone else. Y en algún yo mi It could be recompensa Benjamin, se it le va a could be dar a Jesse, alguien it could be más. someone that's not even here. Podría ser Benjamín, Yisha o alguien que ni Could be siquiera Amos, está I don't aquí. know. Amos, no lo sé. Whoever Yahuwah chooses. A quien escoja Yahuwah, I don't know. no lo sé. But that's a great honor. Pero esa es una gran estima. Because where I'm going, I won't need the Porque a donde community. yo voy no voy a necesitar. I'll be in the community of Melachim. Estaré en la comunidad de You'll la- need the community. Ustedes You guys don't need the community. necesitarán a la comunidad. I won't be needing this community. Yo ya no necesitaré a esta comunidad. But as long as we're in the flesh, we need the community. Pero siempre y cuando estemos en el cuerpo necesitamos esta comunidad. He is reaping the honor and the future that Moshe had. Está cosechando la estima y el futuro que tenía Moshe. And why was the honor being transferred? ¿Por qué se estaba transfiriendo la estima? Because Moshe no longer needed it. Porque Moshe ya no la He was going to necesitaba. die on Mount Pisgah, Iba a morir en el monte Pisga, in the land of Moab, en la Eretz, la tierra de Moab, on the side of Jordan, al lado del Jordán, where the sun rises, en donde se levanta el Shemesh. in El Mizrach. He wouldn't be needing it. Ya no la necesitaría. Joshua would now need the honor Yahushua necesitaría esa estima, that he esa was dignidad storing up in his service to que Moses. estaba acumulando en su servicio a Moshe. See, honor is stored until it's released in the form of a reward publicly. Ven. Honor is stored until it's released in the form of a reward publicly. La estima se guarda y se In community. reúne hasta que está lista para ser expuesta en comunidad, To the community. a la comunidad. And I close with Y this. cierro con esto. Look at me. Véanme, Your bowling ball. su pelota de boliche Your favorite bowling ball. favorita. I better not catch you talking about this after today. This is the last time I'm allow you to talk Esta about es it. la última vez que les permito hablar de esto, All right? Please. por favor. If you run around calling me a bowling ball, I don't think that's very honorable. Si van corriendo alrededor diciendo I told you I had issues. Didn't I tell you I had issues? No, eso no sería muy I had to get that off my chest, Tuve que which is quitarme part eso of the del middle pecho. part of the bowling ball. To whom you, to whom have you ¿A quién granted a reward has dadole la recompensa, el galardón, of recognition? del I'll reconocimiento? say that again. Lo diré de nuevo. To who ¿A quién have you granted a reward le has dado el galardón of recognition? del reconocimiento? Another question. Otra pregunta.
whom have you granted ¿A quién le has dado majesty and authority majestad y autoridad and honor? To y whom? estima? ¿A To whom quién? have you granted ¿A quién le has dado majesty, majestad, honor, estima and vigor? y vigor? That one A esa will persona repay you with access te recompensará con acceso and give you the same future y te dará el mismo futuro that he has que esa persona tiene as you release the seed of honor. al soltar la semilla de la estima. Honor must be sown. La estima tiene que ser sembrada. Use it or lose it. Úsala o Use it or lose it. piérdela. Use honor. It's in your hand right now. It's a seed in your hand. Use it or lose it. Úsala o piérdela. Amén. Aleluya. Somebody else who does use it Alguien más que sí la usa will receive the reward. recibirá el galardón. Withhold honor, Retén la estima, like the rest of the Israelites, como el resto de los israelitas, toward their leader Moshe. hacia su líder Moshe, They lost their future. perdieron su futuro. What happened to that generation that rebelled and dishonored Moshe? ¿Qué pasó con esa generación que se rebeló y And desestimó Yahuwah. a Moshe y a Yahuwah? Bye bye. They died. None of them. They died. None of them made it. Nadie llegó. They died in the wilderness. Murieron en el desierto. Laying hands El imponer de las manos on an assistant sobre un asistente must only be done tiene solo que hacerse after proven service después de que el servicio sea comprobado and years y años and of loyalty and honor. de lealtad y estima. It hurts me Me duele to see hands laid on people ver las manos impuestas sobre personas that have only been loyal que solamente han sido leales to their calling a su llamado for a week or two. por una o solo 2 And I've semanas. made that mistake many times. Y he cometido ese error muchas Because in veces. essence, I'm a nice guy. Porque en esencia soy una persona amable Right. And I'm like you. y soy como ustedes. It's hard for me to say no sometimes. Es difícil para mí decir no a It's hard to, veces. like when I had to rebuke you guys before. Como cuando a veces los he wasn't tenido easy. que reprender. Eso no fue But I love fácil. you, I care. So Pero los you have to amo. have rules. Uno tiene que tener That's not easy. reglamentos. Eso no es fácil. Nobody likes confrontation. A nadie le gusta la confrontación. So it grieves me Así que me lastima, me over the duele, years looking back a través de los años atrás, viendo when I hacia had to lay atrás, hands on people cuando tuve que imponer manos and I had no business doing y it. no tenía que hacerlo. And you think I would learn by now. Y piensan que ya debería de haber aprendido. Because honor is a precious thing. Porque la estima es una cosa preciosa. And what little honor I have from Yahuwah Y la poquita estima que tengo yo de Yahuwah in the future, en el futuro, I want to make sure I put it on the right people. yo quiero confirmar de ponerla sobre la gente adecuada. But because we love people and because we want to reproduce ourselves, we have a tendency Pero por cuanto to do amamos that. a las personas y queremos reproducirnos, tenemos la tendencia de hacerlo Too quickly. demasiado rápido. And so anyone can be honorable Y entonces cualquier persona puede ser in estimable life, in a en la marriage, vida, en un casamiento, for 4 weeks. por 4 semanas. But the marriages and the families and the ministries that work out Pero los casamientos, las familias y los ministerios que resultan funcionar have to have a track record tienen que tener un historial of somewhere 30, de algo de 30, 40 years. 40 años. How about 10? ¿Qué tal 10? How about 8? ¿Qué tal 8? It doesn't happen overnight. No pasa de la noche a la mañana, a la Honor is a bank account. La estima es una cuenta bancaria. The more faithful we are to the leaders of Israel, the more we store up our future. Por más leales que le somos a los líderes de Israel, más vamos grabando o ahorrando nuestro futuro. And so in the end, Y entonces en el all that Yahuwah had for Yehoshua. todo lo que Yahuwah tenía para Yahushua. Look at verse 23. Veamos el verso 23. V'yismach et yadav alav, and you shall place your hands over him, Y pondrás tus manos Al. sobre él, on top of. encima de él, V'tzivehu, and you shall tzava, where we get military and we get command. They're the same words in Hebrew. It's a command from the military. It's a military command. It's going to come through your hands. Es una It's a orden militar. military command. Es una Chain of orden command. militar. We are replacing and we are adjusting the chain of Y command. estamos ajustando la cadena, Make sense? estamos ajustando la cadena de orden. This is a military appointment. Esta es una cita militar. What's the Hebrew word for army, Rivka? ¿Qué es la palabra hebrea para ejército? Tzava.
Ani holech latzava. That's the same word here for commandment. Es la misma palabra aquí para orden. It's an army. Es un ejército. Moses is being replaced Moshe está siendo reemplazado with a new commander-in-chief. con un nuevo gerente a cargo. And Moses, your hands are going to do it. Y Moshe, tus manos lo van a hacer. Your hands are going Tus to do it. manos. Because they're hands of honor. Porque son manos de estima. And you're going to put that honor Y vas a poner esa estima on him. sobre él. And he did. Y lo hizo. And he obeyed. Y obedeció. Kasher diber Yahuwah. I'll never forget when I left Broward County. Nunca se me olvida cuando dejé el condado de Lauderhill. En Lauderhill. For weeks I was wrestling with Yahuwah in a place called Bethel. Por semanas Also known as a estaba place called Luz. luchando en un lugar llamado Betel, Light. igual llamado Luz, Over the house of El. acerca de la casa de El. And Yahuwah said, give up this congregation. Y Yahweh dijo, deja esta congregación, Give it to Gabe. dásela a Gabe. And Rivka said, what are you Y doing? Rebeca dijo, ¿qué estás haciendo? We built this. Nosotros edificamos esto. We rented it. We fixed it. Lo We rentamos, worked. We lo raised money. We arreglamos. begged pastors Trabajamos. to contribute. Remember? Le rogamos a pastores a She que thought contribuyeran. I was, my rocking chair hit me in the head. Ella pensó que me habían golpeado en la cabeza. And he said, give it to Gabe. Y dijo, dásela In a Miami, Gabe. when I started teaching the truth about Torah marriage, and we had an uprising and a rebellion, my natural inclination was to fight the rebels and hold on to the keys to the front door. Cuando se levantó la rebelión en Miami, mi inclinación era pelear en contra de los rebeldes y aferrarme a las llaves de la entrada de enfrente. But Yahuwah said, no. Pero Yahweh dijo, no, Take the men and women of honor toma los varones y las hembras de estima and move into your home y ve a tu casa in Broward. en Broward. And then through Chris later, they go back to Y Miami. luego a través de Chris regresaron And I a saved the Miami. congregation. Y rescaté a la congregación. I said, you want it? Dije, ¿la quieren? You sons of Korah? Ustedes I go son out de of Corá. town and Yo I'm me voy teaching del Torah pueblo. marriage and you're too immature to handle it. Estoy You want enseñando it? Is that what you pensamiento want? escritural y son demasiado inmaduros para aguantarlo. Take ¿Eso es it. lo que quieren? Tómenla. I gave the keys. Les di las llaves. I walked away from the rent. Me fui de la renta. The landlord took me to court. El redentor me llevó a la Cost me corte. $6,000 Me costó $6,000 breaking the lease. por quebrantar mi But I contrato. stood by my guns. Pero yo me aferré 2 times. a la voluntad. More than that. Of course, you'd remember that. But I had to make these hands Tuve que poner estas manos. honorable hands. Tuve que hacer las manos estimables. And not seek ministry. Y no buscar el ministerio. Give it away. Sino que regalarlo. I want you to think about that. Quiero que mediten eso. An inheritance, that's right. I gave away my ministry Yo di mi ministerio 2 times. 2 veces, But I had to. pero tuve que hacerlo. And that's how the kingdom works. Y así es como funciona el reino. Through men of honor A través de varones de who have the ruach of honor, que tienen a la ruach de estima and they lay hands on other men of honor who will take over. y ponen sus manos sobre otros hombres de estima que pueden asumir Because responsabilidad. Yahuwah had already chosen Porque Yahweh ya había escogido a man of honor. a un varón de estima. Can I get a witness? Amén, amén. We end. The Acabamos. Torah of honor is a Con la Torah busy de estima. beaver and it's working for whom who will allow it to work. The only remaining question is, will you and I repent and recognize that we need to tap into this, or we will miss the reward, the open reward of the Torah of honor. La Torah de la estima está en pie y funcionando y está de Yahweh. parte de ti decidir si la tomas Can y you give Yahuwah asumes, Todah Rabbah? Baruch Hashem Yahuwah. y asumes funcionar en ella. I'm sorry I didn't have much today. I'll try to do a little bit better next time. Amén. Baruch Hashem Yahuwah. The Shema. Please stand for the Shema facing Jerusalem Por favor, pónganse de pie para el Shema viendo hacia Jerusalén. on page 6. En la página 6. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh